Hello there. What is the difference between the following sentences? شنو هو الفرق بين الجملتين اللي راح أقولهن؟ I walk to school and I am walking to school. They are different in the tense. The first sentence is in the present simple tense. هذين الجملتين يختلفن بمن؟ بالزمن. الجملة الأولى هي بالزمن المضارع البسيط, while the second sentence in the present continuous tense. بينما الجملة الثانية هي بالزمن المضارع المستمر. So, what is the difference between the two sentences in meaning? إذن شنو الفرق بين الجملتين بالمعنى؟ You should know that we use the present simple tense to talk about general facts. لازم تعرفون أنه إحنا نستخدم هذا الزمن اللي هو المضارع البسيط حتى نحكي عن الحقائق العامة or routines like our sentence. أو ممكن نستخدمه هذا الزمن حتى نحكي عن الروتين اللي يتكرر دائما, مثل هاي جملتنا اللي هي I walk to school. أني أمشي المدرسة, هذا روتين. Or we use this tense for scientific facts like, أو ممكن نستخدم هذا الزمن حتى نحكي عن الحقائق العلمية, مثل Walking is great to improve your health. Walking is great to improve your health. هاي الجملة هنا بالزمن المضارع البسيط استخدمناها حتى نحكي عن scientific fact, حقيقة علمية اللي تخص walking, المشي. While we use the present continuous tense to talk about actions that happen at the moment of speaking. بينما الزمن المضارع المستمر نستخدمه حتى نحكي عن الأحداث أو عن الفعاليات اللي تصير بلحظة الكلام. Like, I am walking to school. أني أمشي للمدرسة. هاي شنو at the moment of speaking, نفس لحظة الكلام أني أقول هاي الجملة. Or we can use this tense to talk about things happen in the current period of time. أو ممكن نستخدم هذا الزمن حتى نحكي عن الأحداث اللي تصير بنفس الفترة الزمنية الحالية. Like, مثل Why is he wearing that silly hat today? Why is he wearing that silly hat today? ليش هو لابس هاي القبعة يعني السخيفة اليوم؟ So, it is clear that we use the present simple tense for general facts or scientific facts, okay? While the present continuous tense for the things that happen at the time of speaking, okay, the moment of speaking, or for the current period of time, okay? The question is, how can we make a present simple sentence? شلون نقدر نسوي جملة صحيحة بالزمن المضارع البسيط؟ Okay, there are two rules to make a present simple sentence. عندنا طريقتين نستخدمهن حتى نسوي جملة زمن مضارع بسيط. The first rule, when there is a lexical verb like إذا يكون عندنا فعل ذو معنى مثل study يدرس, take يأخذ, visit يزور, and open بمعناته يفتح. The rule is subject plus verb plus complement, okay? يعني هنخلي بالبداية subject اللي هو الفاعل وبعدها ننزل verb وبعد الverb اللي هو الفعل نخليه complement تكملة للجملة. Like, we take the bus to school. هنا we هو subject and the verb is take. The complement is the bus to school. Okay? If the subject is singular,
إذا الفاعل كان مفرد we add third person s to the verb. أوكي؟ يعني إذا كان الفاعل مفرد راح نضيف شنو؟ s الشخص الثالث للفعل like he works in a bank. He, the subject is singular here. Works, the verb plus s, the third person s. In a bank is the complement. She gets up early. هنا she is the subject, gets up the verb. We add a third person s to the verb, and early is the complement. Here is gets up is a compound verb, فعل مركب. لهالسبب اخذوا قاعدة انه احنا اذا لقينا compound verb فعل مركب لازم نضيف الإضافة على الفعل، لأنه مثل ما تعرفون الفعل المركب يتكون من فعل و preposition يعني حرف جر، فما تصير على حرف الجر وإنما تصير على الفعل. When we negate the sentence لما نريد ننفي الجملة we use don't for I and plural. نستخدم don't للI وللجمع while we use doesn't for singular، بينما نستخدم doesn't إنمن للفاعل المفرد like they don't stay up late during the week. هنا the subject is plural, it is they, and we add don't because the subject is plural. Stay up is the verb. As you know, the verb stay as it is. Another example, it doesn't rain much in Iraq. It doesn't rain much in Iraq. Here the subject is singular. We add doesn't to negate the sentence. Rain is the verb stay as it is. Much in Iraq is a complement. هنا شفنا أنه الفعل بقى نفس ما هو، جردناه من أي إضافة، لازم يكون فعل مجرد خالي من أي إضافة. و doesn't هو الفعل المساعد اللي نفينا بالجملة. When we ask لما نريد نسأل using this tense we use the verbs do and does. لما نريد نسأل راح نستخدم هذين الفعلين اللي هن do and does. Do for plural and for I, while does for the singular. Like, do children always wear a uniform in Iraq? Here do is the verb and children is the subject. Always is the adverb، هذا هنا ظرف. wear هنا هو infinitive verb، الفعل مجرد الخالي من أي إضافة. A uniform in Iraq is the complement, and don't forget the question mark. Does your grandmother like chocolates? The verb does. Your grandmother is singular noun, singular subject. فاعل هنا مفرد. Like is the verb مثل ما تشوفوا هنا like فعل مجرد خالي من أي إضافة. Chocolates is the complement and the question mark at the end of the sentence. The second rule that we use for the present simple tense is when there is verb to be. القاعدة الثانية نستخدمها إذا كان عندنا فعل كينونة verb to be. شنو هن أفعال كينونة؟ هن البي أول شي، ومن البي راح يتفرع عنا الإز والآر والآم. أوكي. We use the following rule اللي هي subject plus is for singular subject, are for plural subject, and am for I, plus noun or adjective or adverb of place. Like she is Alex. She is Alex. هنا she is the subject, is because the subject is singular. Alex is the noun. So it is a correct present simple sentence. هاي جملة صحيحة بالزمن المضارع البسيط.
And like, this is dangerous. This is dangerous. This is the subject. We use is because the subject is singular. Dangerous is the adjective. The car is in the street. The car is in the street. هنا the car is the subject. We use is because the subject is singular. In the street is the adverb of place. When we negate the sentence, لما نريد ننفي الجملة, we just add not after the verb to be. مجرد احنا راح نضيف not بعد الفعل to be. مثل she is not my friend. She is not my friend. We add not after the verb to be is. They aren't engineers. They aren't engineers. They are not engineers. Both are correct. اثنيناتهم صحيحات. إذا تردون تختصرون ال are و plus not تصير aren't، أو تردون تقولون are not. اثنيناتهم صحيحات. Are not, so we add not after the verb to be are. Okay? When we ask, لما نريد نسأل, we use the following rule. نستخدم القاعدة الجاية اللي هي is am at the first of the sentence plus the subject plus noun or adjective or adverb of place plus the complement if it is found, and at the end we don't forget to put the question mark, like are you free? Are you free? هنا we put are at the first of the question. هنا خلينا are بداية السؤال. You is the subject and free is the adjective plus the question mark at the end of the sentence. Free هي الصفة فخليناها بعد الفاعل. Is she in the house? Is she in the house? هنا خلينا بالبداية is لأنه we have a singular subject اللي هو she. In the house is the adverb of place, and at the end we put the question mark. Okay, نهاية السؤال خلينا question mark. Those are the rules for the present simple tense. Now the question is, how can we make a present continuous tense? شلون نقدر نكون جملة بالمضارع المستمر؟ Okay. There is one rule to make a present continuous sentence. عندنا قاعدة واحدة نستخدمها حتى نكون جملة مضارع مستمر. The rule is القاعدة هي subject plus is for singular subject, are for plural subject, and for I. Plus verb plus ing. يعني we should add ing to the verb. لازم نضيف ing للفعل plus complement at the end, like shh, my baby brother is sleeping. أول شي لازم تعرفون أنه اللي موجودة بداية هاي الجملة هي عبرت لنا عن السيتويشن، عن الموقف. أوكي، أنه هسه بهاي اللحظة أنه أني أقول أنه اسكت اللي نستخدمها للصمت. My baby brother هاي كلها هي the subject my baby brother يعني أخوي الطفل. We put is because the subject is singular. Sleeping is the verb plus ing, so it is a correct present continuous sentence. We are studying desert plants in biology this term. We are studying desert plants in biology this term. هنا we is the subject. We put are because the subject is plural. Studying is study plus ing, so it is يعني the verb. Desert plants is the complement of the sentence in biology, is also a complement. This term is the adverb of time.
يعني هنا this term وصفت لنا يعني الوقت الزمني أنه this term بهذا الفصل الدراسي. So in this sentence we use the present continuous tense to talk about the current period of time. استخدمنا هذا الزمن هنا بهاي الجملة حتى شنو؟ حتى نحكي عن الفترة الزمنية الحالية اللي نقصد بها this term. Okay? When we negate this sentence لما نريد ننفي الجملة we add not to the verb to be. نضيف not علما للفعل اللي هو فعل الكينونة مثل like Muna and Saja are not listening to the lesson. Muna and Saja is the subject. Are is the verb to be. We put are because we have a plural subject. Not, we add not after the verb to be are. Listening is the verb listen plus ing. To the lesson is the complement. When we ask, we use the following rule. من نريد نسأل نستخدم هاي القاعدة اللي هي is are am at the first of the sentence plus subject plus verb plus ing, and at the end we put the question mark like am I disturbing you? Am I disturbing you? هنا here we use am at the first of the question and I is the subject. We put am because we have I. Disturbing is the verb disturb اللي معناته يزعج وضايفي له ing, so it is being disturbing. You is the complement and we put the question mark at the end of the sentence. Note that if you want to ask by using WH words إذا تردون تسألون باستخدام أداة استفهام you should put it at the beginning of your question. لازم تخلوها بداية سؤالكم مثل Why is he wearing that silly hat today? Why is he wearing that silly hat today? هنا واي خليناها بالبداية اللي هي WH word وبعدها خلينا السؤال مثل ما متعودين على قاعدته بالزمن هذا. هاي الملاحظة تشمل كل الأزمنة إنه إذا عندنا question word إذا عندنا أداة استفهام فلازم نخليها قبل سؤالنا like what do you do? What do you do? هنا مخلينا what قبل فعل اللي سألنا بيه اللي هو do. When we use the question word who لما نستخدم أداة استفهام اللي هي who we don't use the rule of a question. ما راح نستخدم قاعدة السؤال but the rule of affirmative. لكن نستخدم شنو؟ قاعدة الإثبات. And we replace the subject by this word اللي هي who. راح نبدل الفاعل بهاي الكلمة اللي هي who اللي هي أداة الاستفهام like Ali is making that terrible noise. إذا نريد نحولها إلى سؤال ونستخدم who معناتها من إيش راح نسوي؟ راح نحذف الفاعل اللي هو Ali ونقول who's making that terrible noise. And don't forget to add the question mark at the end of the sentence. You should know the adverbs that we use with each of the يعني tenses. لازم تعرفون كل الظروف اللي نستخدمها ويا الزمنين اللي درسناهن. The adverbs of time that we use with the present simple tense are the frequency adverbs. هنا ظروف التكرار نستخدمهن ويا الزمن المضارع البسيط. شنو هن often اللي معناتها غالبا، always اللي معناتها دائما، usually اللي معناتها عادة، sometimes أحيانا، never أبدا يعني إطلاقا. هاي never نخليها بدال النوت، يعني ممكن نشيل النوت ونخلي بدالها never إذا استخدمناها. ever اللي معناتها للأبد، every أي every نضيف وياها time مثل every day every week. and once or twice or 3 times ونخلي بعدها مدة. هذين هنا الظروف اللي يجن ويا the present simple tense.
while the adverbs that we use with the present continuous tense are الظروف اللي نستخدمها وهي الزمن المضارع المستمر هي today اليوم، now الآن، this time هذا الوقت، at the present time بالوقت الحالي، at the moment بهاي اللحظة. هذين هن الظروف اللي يجن ويا الزمن المضارع المستمر. Note that we have verbs that come with the present simple tense only. أكو أفعال، مجموعة من الأفعال تجي بس ويا الزمن المضارع البسيط، ما نقدر نخليها ويا الزمن المضارع المستمر. شنو هي هاي الأفعال؟ are know is the first verb. know معناته يعلم. like يحب. love يحب. need يحتاج. want يريد. mean يعني. come from يأتي من. do you know حليم؟ do you know حليم؟ هنا know is the verb that comes with the present simple tense only. I don't like sad stories. I don't like sad stories. هنا like إجانا ويا الزمن present simple tense. We can't say I am not liking sad stories. It is wrong. What does this word mean? What does this word mean? هنا we use the word mean, the verb mean with the present simple tense only. That's all you need to know about the two topics, present simple and present continuous tense. Leave a comment with a present simple sentence and a present continuous sentence. And don't forget, follow my channel and share this video to your friends.